सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। In this Brahmavallee, the Upanishad is establishing Brahma Astitvam. Brahman is there. For that, Upanishad is giving 7 reasons. Jagat Karanatvat Brahma Asti, Jiva Rupena Brahma Asti, Ishvara Rupena Brahma Asti, Chetana Adhishtita Achetana Adhishtitam Chaitanya Rupena Brahma Asti. The last 7 reasons like that, so many Upanishad is giving. In the 7th reason, what we are seeing is Brahma Asti in the unmanifest and manifest form, Vyaktam and Avyakta Rupena. Vyaktam and Avyakta Rupena Brahma Asti. For that, Upanishad is presenting Yada Esha Etasmin Adrishye Anatme Anurukte Anilayane Abhayam Pratishtham Vindate. Brahma Asti, 7th reason is Abhaya Rupena Brahma Asti. Bhaya Abhaya Rupena is the 7th reason. Not Vyakta Avyaktam, but Bhaya Abhaya Rupena Brahma Asti. When Yada Hi Eva, when Eshaha Abhayam Pratishtham Vindate, the first line, one attains firm establishment. Abhayam Pratishtha means Aikya Jnanena. Brahman ki other name is Abhayam. Abhayam is called Brahman, where there is no fear at all. One who attains Brahma Jnanam, he attains what? Abhayam. When he attains Abhayam, fearlessness, that Jnani also is free from fear. So, Abhayam Pratishtham Vindate. Abhayam means one who merges with Brahman, Abhaya Rupa Brahman. That person, Eshaha Vindate, that Upasaka, by worshipping Eka Rupena, Vishwa Rupena, then Arupa Jnanena. That person, even Upasaka who worships Brahman, imagining itself he is free from Brahman, what to talk of knowledge? Upasakanake bhayam irukadanu sonna, the one who worships God free from fear, in Eka Rupa or Vishwa Rupa, for that bhakta itself, upasaka itself, when there is fearlessness, what to talk of that Brahma Jnani who attains Brahman? Anu chollanuma. He is free from fear. Abhayam Pratistham Vindate. In this Brahman, Etasmin. What type of Brahman? This Brahman, the nature of Brahman, Upanishad is pointing out. In this Brahman, Adrishye, which is invisible, who attains firm establishment in this Brahman, who is invisible, Adrishye. Anatmye, bodiless, because Brahman is Arupam. Lower nature of Brahman is Sarupam.
Higher nature of Brahman is arupam. So, bodiless, sharira rahitam Brahma. Whoever having firm establishment in that, and not only that, anirukte. Anirukte means undefinable. You cannot talk about that Brahman through words. Shabda pravritti nimitta rahitam. No words can talk about that Brahman because yato vacho nivartante. All these words cannot reach that Brahman. Clear? Therefore, anirukte. Niruktamanna definable, describable, explicable. Anirukta means unexplicable, undefinable. Anilayane. Nilayana means adharam or support. This Brahman is anilayanam, means adharamless, supportless. Supportless and பாவம் னு சொல்லக்கூடாது. ஐயோ பாப்பம் அவருக்கு ஒன்றும் சப்போர்ட்டே இல்லையேன்னு சொல்லக்கூடாது. Supportless ன்னா he is the supporter of all supported things. Supporter for all supported things. The supporter need not have support. That's why he is called supporter. The one who is the adharam, vishwadharam, Shantakaram, Bhujagashenam, Padmanabham, Suresham. These all fully Ekarupa, Vishwarupa Dhyanam. Vishwadharam. Adi vande Akara Rahitam Brahma. So, ange Saguna Nirguna mix aayirukka parunga. Vishwadharam, Gagana Sadrisham, space like. Gagana Sadrishana, space like. So, space is also having support of Brahman, but Brahman is supportless. Who is that Brahman? I am. But what I am thinking? I am taking support from so many people. I am thinking I am always supported by some people. And I am thinking, hey, body level, mind level, you have to take support, inevitable. But as Atma, I need not take support from anybody. On the other hand, I give support for all the Nama, Rupa, Prapancha. In the form of consciousness existence principle. Satchit Rupena, I am the Adharam. Therefore, I am supportless. I need not have any support. I don't require any support. Anirukte, Anilayani. Atha, then, Saha Yataha Gataha Bhavati, Abhayam Gataha Bhavati. Once he recognizes Brahman in this manner, as himself or herself, Abhayam Gataha Bhavati. He attains fearlessness. Yadahi eva eshaha Udaram antaram kurute. Other person, Ajnani, he is a Jnani who knows Anilayam Brahma, Aniruktam Brahma, Adrishyam Brahma, whoever recognize, discover, that person is free from fear. What about other person? Say, Udaram antaram kurute yaha, adha tasya bhayam bhavati. With aram, even little bit of difference, if he sees, slightest division, if he sees in himself and that Brahman, I am different from that Brahman, whoever sees that difference, avanukku enna irukum? Bhayam bhavati. Ipo nama bhayathukku enna kaaranam puriyardo? Bhayam is because of division. Why I am seeing division? Since I have taken this body as myself, mind as myself, as real, I am that, and Atma is somewhere. Therefore I am getting insecurity, fear. Always bhayam, bhayam, bhayam.
ఎన్నాగుమో ఎన్నాగుమో అని భయం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మిస్టేక్, ఎర్రర్. But I am struggling to come out of fear. How can I come? That struggle, you have to put an end for that struggle. You can put end to that struggle of insecurity or fear by only one method. What? Disown the body-mind complex. Disown the body-mind complex as yourself and claim yourself as bodiless, mindless, ஆத்மஸ்வரூபம். அப்போதான் இந்த பயம் போகும். அது வரைக்கும் ஐயோ என்ன டிசீஸ் வருமோ, என்ன ஆகுமோ, வாட் வில் ஹேப்பன் டு மீ இன் ஃபியூச்சர், வாட் வில் ஹேப்பன் டு மீ இன் ஓல்ட் ஏஜ், ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். So all will continue, limitations will continue, fear continues, all sorts of sorrows, worries will continue. They will hide inside you. If you want to say no once for all, own up the truth. வேறே வழி இல்லை. உதரம் அந்தரம் குருதே. உதரம் என்ன சொன்ன? உது அறம், லிட்டில் பிட் டிவிஷன், slightest division. Ut aram eshaha kurute, one who projects. That is projection only. There is no real division, really speaking. Anybody sees the division, it is his or her own projection. Really speaking, there is no division. ஏன் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் பண்றான் நானு? Projection is because of my ignorance. Why ignorance? Because I have not studied Shastra thoroughly. That is why lot of ignorance. Because of ignorance, misconception. Because of misconception, projection. Because of projection, I see the difference between me and Brahman. I get fear. புரியுறதா? இந்த உலகத்துல எல்லா பயத்துக்கு காரணம் ஒரே ஒரு காரணம்தான், அஜ்ஞானம். அஜ்ஞான காரண ப்ரொஜெக்ஷன், மிஸ்கன்செப்ஷன், ராங் பர்செப்ஷன். அதுதான் திருஷ்டி பேதம். அப்பா இங்க கொஞ்சம் சேஞ்ச் வரணும். எவ்வளவு படிச்சாலும் வேஸ்ட் தான். இன்னும் சும்மா படிச்சுன்னு என்ன பிரயோஜனம்? பட் ஸ்டில் பயம் கண்டினியூஸ். ஸ்டில் பயம் கண்டினியூஸ். வாட் இஸ் த யூஸ்? அப்படி என்ன அர்த்தம்? படிக்க வேண்டிய விதமா படிக்கல, படிக்க வேண்டிய எந்த குரு கிட்ட படிக்கணும் அப்படி படிக்கல, எப்படி படிக்கணும் அப்படி படிக்கல. என்ன அர்த்தம்? எனக்கு எல்லாம் தெரியுமே, ஆனாலும் பயம் போக மாட்டேங்கிறது. என்ன எனக்கு ஒன்னும் தெரியலன்னு அர்த்தம். வாட் இஸ் அடையாளம்? ஹி இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபியர். என்ன அர்த்தம்? ஹவு கேன் யூ சே? என்ன? ஹி இஸ் ஆங்ஸைட்டி லெஸ், வரி லெஸ், angry-less, free from anger, worry-less, sorrow-less, anger-less, fear-less. இதுதான் அடையாளம். You need not publicize in the paper. You have to find out whether am I free from fear, worry, sorrow, anxiety really. If I am, I am a jnani. That's all. You are the proof to yourself. Therefore, atha bhayam bhavati. In this Brahman, whoever sees that is division, then there will be fear. Tasya tu, for him only there is fear. Bhayam eva tu, that Brahman itself is the source of fear. For such a person, for one who is learned, it is not fearful, but it is same Brahman. Jnatam Brahma abhaya karanam bhavati. Adha சொல்றாரு. Tasya tu eva bhayam is the source of fear. That Brahman alone itself is the fear. Bheda darshanam, dvaita darshanam, dvaitam brahma hi jiva jagat ishvara bheda karanam. Bhayam bhavati. Jiva, Jagat, Ishvara, when I see, Bhayam bhavati. Adhe Brahman, Jiva, Ishvara, Jagat, one and the same. And chonna Vidushaha. Such person is
Vidushaha. Who is that Vidushaha? I am. Naneda. And the Vidushan Naneda. Vidushaha. Abhayam bhavati. See, here Vidushaha actually, in negative sense is putting. Amanvanasya Vidushaha. Here Vidushaha means he has only chanted. So this Vidusha is not we. Okay, this Vidusha is Amanvanasya Vidushaha means only knows chanting. எல்லாம் தெரியும், என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும், நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் வீட்டில். He knows everything what is what. Amanvanasya Vidushaha, only learned person, not studied Shastra thoroughly from a Shrotriya Brahmanishta Guru. All the Suktam Pustakam irukku இல்லையோ ராமகிருஷ்ண மிஷன்ல, அந்த சுக்தம் புக் இருக்கு, whole by heart. புஸ்தகம் இல்லாமலே from the beginning to till end he says. Such a person is also called Vidushaha. எப்படிப்பட்ட விதுஷன் என்ன? பிரம்மன் தெரியாத விதுஷாஹா அர்த்தம். learned என்ன பிரயோஜனம் என்ன? பண்டிதஹா பரந்து பிரம்ம அஜ்ஞானி. So amanvanasya means ignorant of Brahman. Brihaspati, I said in the last class. Paravidya ajnanam asti. Just chanting pandradhila, பாராயணம் பண்ணி chant பண்ணா பிரம்மஜ்ஞானம் வராது. That will never give பிரம்மஜ்ஞானம். It gives chitta shuddhi alone. Why I am telling people are spending hours together in chanting. அது என்ன ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன ஒரே சப்தம் வந்துட்டு இருக்கும், இங்க என்ன சைலண்டா இருக்கும் கிளாஸ்ல வரும். அதே சாண்டிங் சொல்லுங்க, கூட்டம் கூட்டமா வரும். People go on chanting and they spend lot of time. Upanishad says Vidushaha, they are all learned only, எல்லா மந்திரம் தெரியும். பட் அமன்வானஸ்யா, அவனுக்கு என்ன ஆகும்? பயம் பவதி. பயம் பவதி. तदपि एषः श्लोकः भवति. उदाहरणಕ್ಕೆ, for example, for that also Rug mantra is there. Up to here we saw in the last class. Tadapi means brahmanah bhayahetutve arthe api. What is the mantra? Brahman, how Brahman is the bhayakaranam? Rigveda mantra says, I will give one shloka from Rigveda. Even other devatas are also afraid of that Ishvara. What to talk of ordinary human being? Even devatas, Agni, Varuna, Vayu. Yesterday, 2 days onwards, we are seeing, no, Varuna, how much pouring water out of fear. Vayu, chollave venda. Paha is go on blowing the wind like anything. And out of fear, that Upanishad says, they are all doing their job out of fear. Fear of whom? Ishvara. Ishvara means Saguna Brahma. They all are not jnanis, they are all exalted souls. Upanishad is telling, what to talk of ordinary human being? Avangalake bayam irukkanna eppadi? We'll read that 8th Anuvaka. Hishasmadvatah pavate Bhishodeti suryah Bhishasmadagnischendrascha Mrityurdhavati panchama iti Shaishanandasya mimagam sa bhavati Yuvasya sadhu yuvadhyayakah Ashishto dridhishto balishthah
तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः Very important portion is coming now. First, Panchama iti up to that Rig mantra. Iti means thus the Rig mantra reveals. Answer for the third question. What is the third question? Kim tad Brahma? What is that Brahman? Katham tasya vedanam. How to know that Brahman? First mantra lo paathom. Kim tad Brahma means what is that Brahman? Katham tasya vedanam. How to know that Brahman? Kaf parah praptihi. What do you mean by Brahma prapti? These are the three questions. First question, short answer visa, Satyam Jnanam Anantam Brahma is the nature of Brahman. Katham tasya vedanam, how to know that Brahman? Yo veda nihitam guhayam parame vyoman. He is available in one's own heart, one has to recognize that also. Answer visa elaborately. Panchakosha Viveka Dwara, you have to recognize short answer, elaborate commentary also visa. Then third question, ka parapraptihi means soshnite sarvan kaman saha. Brahma prapti is nothing but whose all desires are fulfilled. Adha phalam. That is paraprapti. Attainment of Brahman means nothing remain to desire. That person is free from all desires. Suha ashnute sarvan kaman. All his desires will be fulfilled. அதுதான் பரப்பிராப்தி. எனக்கு இது வேணும் అని இருக்கவே இருக்காது. எது மேல ஆசையே இருக்காது. For that, this bhishasmadvatah pavati is the incidental point. Giving the reason, seventh reason. Ajnatam Brahma bhayakaranam. Unknown Brahman is the cause of fear. Jnatam Brahma, known Brahman is the cause of fearlessness, abhayam. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் நல்ல கொட்ட இடத்துல போட்டுக்கணும். அஜ்ஞாதம் பிரம்ம பயகாரணம், ஜ்ஞாதம் பிரம்ம அபயகாரணம். What is Rig mantra here? Bhisha asmat vataha pavate. So this mantra says, because of fear, Bhisha. Bhisha means tritiya ekavachanam. Bhis shabdah. Sakarantaha strilingaha. Bhis shabdaha. Bhihi bhiyau bhiyaha. Bhihi bhiyau bhishau bhishaha. Bhisha bhibhyam bhibhihi. Bhisha means tritiya ekavachanam. Because of fear. Hetau tritiyan சொல்லுவோம். The reason is what? Because of fear. Tritiya ekavachanam. Bhayena ityartha. Bhayena. Vataha pavate. The wind blows out of fear. 2 days onwards we are seeing, no? Wow, the wind is blowing. Vataha means not Ayurvedanlo vatam pittam kapam. Inga vatam anna wind. அந்த எயிர் ஜாஸ்தியா இருந்தா கூட வாத்தம் சொல்றது அதுதான். இந்த பாடியில எயிர் பிரின்சிபல் ஜாஸ்தியா இருந்தா வாத்தம் சொல்லுவான். கேஸ் ப்ராப்ளம் அர்த்தம். ஸோ வாத்தா மீன்ஸ் விண்ட். பவதே மீன்ஸ் ப்ளோஸ். விண்ட் மூவ்ஸ், ப்ளோஸ். அஸ்மாத் பீஷா. Because of fear of this Brahman, out of fear. Fear out of Brahman. Brahman means here Ishvara. Saguna Brahma
Ishvara, Bhayena. Because all these deities are subordinates. Ishvara is main Paramatma. All these devatas are all secondary devatas. So, Vayu devata, Bhayena, Vataha pavatena. Bhayena pavatena. What a wind. Where from that wind is coming, you know? No form for that wind. Have you seen the form to that wind? Wind ku form hai kadayadu. And that formless wind shaking all the trees, big trees, 100 years back trees also uprooting. Uprooting, imagine how powerful it is. How powerful wind, such a Shakti wind. We have to remove that bulldozer. 2-3 நாள் ஆகும் அந்த ட்ரீ கட் பண்றதுக்கு. அதுக்கு உள்ள போய் புல்டோசர் வச்சு டு லிஃப்ட் பண்றதுக்கு how many people have to come and work. அவர் என்னடான்னா விண்டு கண்ணுக்கு காணும், ஆளை தெரியாமலே எப்படி வர சீக்கிரட்டா வந்துடுற வந்து he is taking even single root கூட இல்லாமலே எடுக்கிறார் whole tree. Now you see how many trees are falling. கரெக்டா இருக்கு நம்ம லெசனுக்கு இந்த விண்டுக்கு. வாத்தஹா பவதேன. ஏன்னா இவருக்கு இவ்வளவு பவர் இருந்தன்னா இவர்னு கிரியேட் பண்ண ஈஸ்வரனுக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கணும். இமேஜின். அதுக்குதான் பயம். Because Ishvara is more powerful than me. Omni-powerful, omnipotent, omniscient, sarvagnaha, sarvashaktiman. இவனுக்கு இவ்வளவு சக்தி இருந்ததுன்னா அவருக்கு எவ்வளவு இருக்கும். That's why instead of worshipping local gods, worship that God. Okay. Vataha pavate. Not only that, Suryaha bhisha udeti. Asmat brahmanaha. You have to supply. Bhisha asmat. Asmat out of. Because of fear of this Brahman. Asmat bhishan. Because of fear of this Brahman. Asmat means because of this Brahman. Out of fear of this Brahman. Bhisha. Suryaha udeti. The sun rises. Suryaha means the sun. Udeti means rises, means function. The sun function. Bhisha asmat. Because of fear of this Brahman. Agnihi cha. Indraha cha. Udeti cholalam. You can, they function. Because of fear of this Brahman, the fire and Indra do their duty. Agnihi jvalate. Dahyatena. Dahatina cholikalam. Dahatina. Suryaha prakashayati. Agnihi dahati. Fire burns out of fear. Suryaha rises. Indraha also does his job. All this lightning is because of Indra. When we were young, our parents used to say, where from this lightning sound is coming? And my mother used to say, you know that Indra is traveling by chariot. In the Akashanda. Indra is driving the chariot. And the chariot drive பண்ணும்போது இந்த இடி வருமா? அதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் பாருங்க. Now I cannot believe, no? But it is very nice to listen those days. Say why they say என்ன அந்த சின்ன வயசுல அந்த இடிக்கு ரொம்ப பயம், இப்போ பயமா இருக்கு. அப்போ எவ்வளவு பயம் இருக்கும்? We are very much afraid of that fear. Because of that fear, children எதுவும் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி mother used to say story. Whenever that Sabdam comes, what we think generally, Indra with Kiritam sitting nicely in the chariot and going in the chariot, and very nicely we picturize. Upon the Shabdam Bhayam. Therefore, Indra's son is Arjuna. Indra's favorite is Arjuna. Indra's son is Arjuna.
blessed by Indra only Arjuna born. Therefore, remember Arjuna. What do they say? Remember Arjuna, because Arjuna's father only going, if you remember Arjuna, Indra is so happy. He will not do anything. Enna connection paranga. Nice, no? Ipa yaar solra? Nobody says like this. Nobody knows also. Yeah? I will tell. I was telling to my students, Vedic heritage students, இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் சொன்னத சின்ன குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் பாவம். நமக்கே அந்த இடி வரும்போது அவ்வளவு பயம் இருக்கு, அந்த குட்டி குழந்தைக்கு எவ்வளவு பயம் இருக்கும் பாருங்க. அப்படி அம்மா வந்து கட்டுவோமா பயம்னா, இப்ப நம்ம யாரும் கட்டுக்க முடியாதுன்னு பகவான் தான். அவ்வளவுதான். So, Agnihi Prakashe, Agnihi Dahati, Suryaha Prakashayati, Indraha Karyam Karoti. So, that rain god is Indra. Indra gives order because he is the Adhisthana Devata of all other deities. Indra says sun has to rise and sun will rise. இப்போ ஈஸ்வரா என்ன பண்ணிட்டாருன்னு பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி. பிரசிடென்ட் ஈஸ்வரா இஸ் லைக் ஏ பிரசிடென்ட், அத்தியக்ஷா. அண்ட் அத்தியக்ஷா என்ன பண்ணுவார், ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வைப்பார். பிரைம் மினிஸ்டர் மேக் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் டு ஃபங்க்ஷன், isn't it? So Indra is like a prime minister. All other ministers are financial minister, education minister, health minister. All ministers are like Agni, Vayu, Varuna. They have to function by the order of prime minister. Prime minister is always under the control of president. President is Ishvara, prime minister is Indra. Ministers are all Agni, Vayu, Varuna, Indra. Agni, Vayu, Varuna, Suryaha. Adi madri. Indraha api karyam karoti. They all do their duties. What about Mrityu? Mrityu Devata is also a secondary deity. Dhavati Panchamaha. Mrityu Devata king, Mrityu Panchamaha. The Lord of Death. The fifth one anartha. In this order. Vataha, Suryaha, Agni, Indra and Mrityu. Panchamaha. Panchamaha Mrityuhu, the Lord of Death, who is the fifth one in this order. Dhavati. Bhisha Dhavati. Out of fear, he is running. Now you see the paper, today paper. Veetu poi parungo. Enna Mrityuhu Dhavati. He is vacating the people, all of them. Bombay lo yesterday blast. 7 places blast. Papa evada busy irukara Mrityuhu. Now you see this cyclone, how many people died. அப்படின்னா மிருத்யு எவ்வளோ பிஸியாக இருக்கணும். When the other devatas are doing their duty, naturally some jivas will perish. The bodies the Yamadharmaraja has to take away. So it is his duty. How he does? Out of fear. Bhisha Dhavati. Mrityuhu Panchamaha Dhavati. Runs because of fear of this Brahman. Iti. This is the end of Rig Mantra. What to talk of ordinary Ajnanis? They themselves are running out of fear. Inge Ajnani pati sollanuma? These devatas are all jivas only actually. They are all exalted souls. Out of punya karma, they all born as devatas. They are also like us only. Because of their upasana, lot of punya karmas, they have gone to higher lokas and got higher post. Higher post. Mrityu post is higher post. Agni Devata post is a higher post. Indra Devata is Indra post. Indra Padavi, Agni Padavi, Vayu Padavi, Mrityu Padavi. They are also exalted jivas. Therefore, naturally, lower jivas also afraid of Brahman. Higher jivas also afraid of Brahman. They are jivas only. Exalted jivas, jivas only. Therefore, they are having fear. Sa Esha, the following is an
analysis of Ananda. Now up to here 3 questions, answer is over. One reason we have given. Soshnute sarvan kaman saha. Adukku he is free from all desires, or he fulfill all his desires and no more desires for him. Therefore he is happy, that jnani. And one more reason we gave for Brahma Astitvam ki ennadunna Ananda Hetutvat ani sonna. Gnapakam irukko? 6th reason or 5th reason I sonna. Ananda Hetutvat. Brahma Asti Ananda Rupena, Ananda Karanatvat. Your Ananda, what you are experiencing is Pratibimba Ananda, reflected Ananda. Reflected Ananda cannot come without original Ananda. Reflected Ananda is real or unreal? Unreal. Appo real Ananda edo irukanume. Reflected face is unreal. Reflected face varthukku original face irukaduma vendama? அந்த ரிஃப்ளெக்டட் சொன்னாலே அதுக்கு ஏதோ ஒரிஜினல் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த ஒரிஜினல் என்னன்னா என்னுடைய முகம், கிரீவஸ்த முகம். அது மாதிரி பிரதிபிம்ப ஆனந்தம்னா ரிஃப்ளெக்டட் ஆனந்தா. ரிஃப்ளெக்டட் ஆனந்தான்னு என்ன சொன்ன? விஷய ஆனந்தா, கண்டிஷனல் ஆனந்தா, எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஆனந்தா. ஆனந்தா born out of an object under some conditions. Ananda born out of Koshananda, Vishayananda, or Anatmananda. All these are the names. You can write different names for Pratibimbananda. இதை நல்லா வச்சுக்கணும். ஏன்னா ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஓடிட்டு இருக்கோமே, அதுக்குதான். Pratibimbananda, Anatma Ananda, all these are the names. Our ஆனந்தாக்கு பேரு எக்கச்சக்கமான பேரு. Anatmananda, Vishayananda, Koshananda, Pratibimba Ananda, Parichinna Ananda, Anitya Ananda. போதுமா? இதெல்லாம் என்ன ஆனந்தம்? புத்திர ஆனந்தம், புத்திரி ஆனந்தம், கிரக ஆனந்தம், கார ஆனந்தம், ஆரோக்கிய ஆனந்தம், ரசகுல்லா ஆனந்தம், குலாப்ஜாம் ஆனந்தம், ரச ஆனந்தம். நல்ல ரசம் சாப்பிட்டா ரச ஆனந்தம், சாம்பார் ஆனந்தம், என்ன ஆனந்தம் வச்சாலும் எல்லாமே இந்த லிஸ்டிலோக்கு தான் வரும். என்ன? அனித்ய ஆனந்த, ரிஃப்ளெக்டட் ஆனந்த. அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது ஒரிஜினல் இருக்கணும்னா அந்த ஆனந்தம் இஸ் கால்ட் ஆத்மானந்தா. அந்த லிஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. ஆத்மானந்தா, பிம்பானந்தா, ஆத்மானந்தா, பிம்பானந்தா, ஸ்வரூப ஆனந்தா. ஸ்வரூப மீன்ஸ் நேச்சர், நேச்சுரல் ஆனந்தா, நாட் அந்நேச்சுரல் ஆனந்தா, நேச்சுரல் ஆனந்தா. ஸ்வரூப ஆனந்தா, அபரிச்சின்ன ஆனந்தா. அபரிச்சின்ன ஆனந்தா மீன்ஸ் அன்கண்டிஷனல் ஆனந்தா. தென் நித்யானந்த, பூர்ணானந்தா வச்சுக்கணும். எல்லாம் பூர்ணம், ஃபைனலி பூர்ணானந்தா. ஓகே, ஆல் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஆத்மானந்தா. திஸ் ஞானி இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஆத்ம ஞானி இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி வித் பிரம்மானந்தா, ஆத்மானந்தா, நித்யானந்தா, ஸ்வரூபானந்தா, பூர்ணானந்தா, அபரிச்சின்ன ஆனந்தம்ல அவருக்கு ஆனந்தம். He is not bothered about Pratibimba Ananda. He will not go for Vishayananda. He will not go for Koshananda. He will not go for Parichinna Ananda. அதுக்கு தான் அந்த ஆனந்த மீமாம்சா comes and tells, what do you mean by Ananda? Here Upanishad is going to talk very important portion in Taitriyam. Ananda Mimamsa. This is called Ananda Mimamsa. Analysis of happiness or happiness analysis. இதுக்கு பேரே happiness analysis. இதுக்கு தனியா ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும். இப்படி போட்டு நிறைய பேர் வருவான். டிஸ்கோர்ஸ் ஆன் ஹாப்பினஸ் அனாலிசிஸ் என்ன, அப்போ ஏதோ கொடுக்க போறாரு சுவாமினி என்ன. The two types of Ananda.
யூ கேன் கெட் பிரதிபிம்பானந்த. இந்த ஆத்மானந்தம் வேறு, அனாத்மானந்தம் வேறு. இந்த அனாத்மானந்த கோஷானந்தம் இருக்கு இல்லையோ, விஷயானந்தம், இதே 2 விதமா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். கொஞ்சம் சொன்ன லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் ஹிண்ட் கொடுத்தேன். இந்த அனாத்மானந்த பிரதிபிம்பானந்தே 2 விதமா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அந்த 2 விதம்ல எது பெஸ்ட்னு பார்க்கலாம் இப்போ. ஓகே, ஆத்மானந்தம் அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த கோஷானந்தன்லய பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்தில் 2 விதமா எப்படின்னா, ஐ கேன் பி ஹாப்பி பை ஃபுல்ஃபில்லிங் தட் டிசைர். அது ஐ கேன் பி ஹாப்பி பை ஃபுல்ஃபில்லிங் தட் பிரதிபிம்ப ஆனந்த விஷயம். ஐ கேன் கெட் ஹாப்பினஸ். And second method is, I can be happy by renouncing that also. இது 2வது மெத்தட். I can be happy by renouncing that விஷயம் from which happiness going to come. By renouncing it also I can get happiness. இது என்ன? First method ஏமோ by enjoying that object. Second method ஏமோ by renouncing that object. இது என்ன கொஞ்சம் கடபிடா இருக்கே என்ன? இதுல ரொம்ப சூக்ஷ்மம் இருக்க பாருங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். விஷயானந்த பை என்ஜாயிங் இட், பை ஃபுல்ஃபில்லிங் இட் ஐ கெட் ஆனந்தான்னா, தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஆயாசா. ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் தட். அது போயிடுமோன்னு ஒரு விருத்தம் இருக்கும். அது சாப்பிடும்போது என்ஜாய் பண்ணும்போது அது மூலமா சைடு எஃபெக்ட்ஸ், இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அதுல ஆனந்தம் தான் இல்லைன்னு சொல்லல. இல்லைன்னா இப்படி ஹோல் உலகம் எப்படி ஓடிட்டு இருக்கு. ஆனந்தம் இல்லைன்னு சொல்லலையப்பா. ஆனாலும் கஷ்டப்பட்டுட்டு அது ஏர்ன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு போயிடும். அது போயிடுமோன்னு ஒரு வருத்தம், ஆயாசம் இருக்கு, கஷ்டம் இருக்கு, அதிருப்தி இருக்கு. எவ்வளவு ஆனந்தம் பண்ணாலும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கும், அதிருப்தி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது பழகி 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 இல்லையேன்னு ஒரு பந்தகம் ஏற்படும், பாண்டேஜ் வரும். அதிருப்தி, பாண்டேஜ் இஸ் தேர், துக்கம் இஸ் தேர். ஆஸ் யூ ஆர் என்ஜாயிங் இட் செல்ஃப் தட் டைம் போயிடுமேமோன்னு ஒரு துக்கம், துக்க மிஸ்ரிதம். இப்படிப்பட்ட ஆனந்தம் பிரதிபிம்ப ஆனந்தம். இவனுக்கு சந்தோஷம் தான், ஆனாலும் பொட்டென்ஷியல் சாரோ இஸ் ஹிடன். ஆனாலும் இந்த வைராக்கியம் மூலமா, பை ரினவுன்சிங், வைராக்கியம் துவாரா ஆனந்த பிரதிபிம்ப ஆனந்த. வைராக்கியம் துவாரான்னா நிறைய ஸ்வீட்ஸ் இருக்கு, நிறைய சாப்பாட்டுக்கு எனக்கு வேண்டாம். அது சாப்பிட்ட ஒரு ஆனந்தம் அவனுக்கு எப்படியோ இவனுக்கு சாப்பிடாமலே கூட வருது. ஏன்னா இது சாப்பிட்டா நாளைக்கு சுகர் வரும், இது சாப்பிட்டா நாளைக்கு வெயிட் போடும், இது சாப்பிட்டா நாளைக்கு வெயிட் போட்டு அது மூலமா கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம். Like this he analyze dosha darshanam. Any pleasure for that matter. I am giving always rasgulla, halwa, gulab jam. Don't take that only. Any house, property, anything, health also. So this person always knows its limitations. Even if I enjoy also, tomorrow it will give problem. Viveka dwara, viveka vairagyena he keep them where they are, like Nachiketas. Tavaiva vaha tava nritya geete. Keep all your pleasures with you. I don't want. வைராக்கியம் அவனுக்கு நிம்மதி இருக்கு. அப்பா விட்டுட்ட, எனக்கு வேண்டாப்பா. அந்த வைராக்கியம் மூலமா கிவிங் அப் them and he is safe. ஸோ அந்த சேஃபா இருக்கேன் நான், இது மூலமா எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நினைச்சு நிம்மதியா இருப்பேன். Suppose one person is having car and in the rain அவர் மாட்டிடா, பிரேக் ஆயிடுச்சு, பிரேக் டவுன், he is struggling. இவன் என்ன பண்ணுவா? கார் இல்லாதவன், அப்ப பாத்தியா நான் நிம்மதியா இருக்கேன் கார் இல்லாமலே, பாரு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான்னு. இவனுக்கு ஆனந்தம் இருக்க பாருங்க. கார் இல்லாமலே இவருக்கு ஆனந்தம், கார் வச்சுன்னு அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆனந்தம். இப்படி இவன் ஆனந்தமா இருக்கானே இல்லையா? அதுதான் எல்லாமே. அப்புறம் அவனு நல்ல ஸ்வீட் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவனுக்கு கஷ்டப்படுறான். இப்போ சுகர் ஏறிண்டு இருக்கு மேல. இவன் பார்த்துட்டு அப்பா நிம்மதியா இருக்கு, நான் சாப்பிடல பாரு எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. வைராக்கியத்தினால் ஆனந்தமா இருக்க பாருங்க. இது பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் தான்.
నాట్ ఆత్మానందం. ఇది ప్రతిబింబానందం. వైరాగ్యం ద్వారా ప్రతిబింబానందం, அங்கே பை ஃபுல்ஃபில்லிங் பிரதிபிம்பானந்தம். இப்போ நம்ம பேசுகிற போகிறது ஆத்மானந்தம். ஓகே, ஸோ தீஸ் 2 points ஓவர். Now come to the next point. Upanishad says, Sa esha anandasya mimamsa bhavati. This following, Sa esha means this following, mimamsa, anandasya mimamsa, analysis of ananda. Anandasya means of ananda. Of ananda what? Mimamsa. Anandasya mimamsa, analysis or enquiry. Enquiry bhavati means asti. I am going to talk about this ananda. Imagine, now Upanishad is imagining a person. Yuva syat. Imagine there is a young chap. Young chap. Okay? The modern word. Young chap. Very young chap, very, very, very handsome boy, youth. 20-year-old or 22-year-old. Okay? Below 25. Yuvaha. Epdipatta yuvanna. Not like our boys. This boy is full-fledged knowledge. Imagine. Upanishad says, Sadhu Yuva. That boy is a noble youth. Sadhu Yuva means who has got values. Sadhu. நம்ம தமிழில் சொல்கிறோமே அந்த சாது கிடையாது. அந்த சாதுன்னா ஒன்றும் தெரியாதவன்னு அர்த்தம். இங்கே சாது என்ன? நோபல். Who has got values, culture, dharma. Mentally also he is an integrated person and artham. Sadhu Yuva. Then next, all are Visheshanams to that boy, okay, young boy. Adhyayakaha, who is learned in scriptures. That's why I said, not in our children. Is well learned in scriptures. Dharma Shastram theriyum, Vedanta Shastram theriyum, ellame theriyum. Adhyayakaha, intellectually informed Vedic student. Or very informed, well informed in scriptures. Well informed in Vedic studies. Very, very thorough. Number 2 over. Number 3, Syat enna imagine and artham. Irka nenchukongle ani solran. Imagine artham. Ashishtaha, number 3. Ashishtaha means most dynamic person and artham. Ashu means Shighram and artham. Quickest and artham. Very quick in grasping. Very quick in grasping, understanding and artham. Ashishtaha, most dynamic person. Surusurupa irupanu solla Tamil. 100 times surusurupu sonna oru ashishtaha nu artham. Ashishtaha. இது வந்து சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. அதான் மோஸ்ட் டைனமிக்னு அர்த்தம். சூப்பர்லேட்டிவ் டைனமிக். பாசிட்டிவ் டைனமிக்னா ஆஷு. ஆஷியான்னா கம்பேரிட்டிவ் டைனமிக். மோர் டைனமிக். மச் டைனமிக். மச் மோர் மோஸ்ட். மச் டைனமிக்னா ஆஷு அர்த்தம். ஆஷு. மோர் டைனமிக்னா ஆஷியான். Most dynamic and ashishtaha. Most dynamic. And dridhishtaha. Fourth one. Dridhishtaha, most resolute one. The man of willpower. Man of resolve. Man of perseverance. Man of determination. Poduma? Man of determination. Dridhishtaha. Dridaha, Dridhiyan, Dridhishtaha. Adi much more most. Then Balishtaha.
Balaha, baliyan, balishtaha. Baliyaha, baliyan, balishtaha. Balishtaha means most strongest or most strong person or strongest person. Boy or girl, okay. Girl also. Strongest. Physically also strong. Mentally also strong. Syat, suppose. Then, and this syat you have to supply to. Asishtaha syat, adhyapakaha syat, sadhyuva syat, balishtaha syat, dridishtaha syat. Not only that, these are all internal power. Okay? They are all internal power. Now come to the external power. Not only internal power, knowledgeable, strong, physically, mentally, not only that, externally also powerful. What is that externally? Iyam sarva prithvi syat. Suppose same boy or same girl with full of internal strength, power, knowledge. If suppose they have that entire prithvi as their kingdom. அதுக்கு தான் இமேஜினேஷன் சொன்னேன். ஓகே, சர்வா பிருத்திவி, பிருத்திவி என்ன? என்டையர் யூனிவர்ஸ். சர்வா பிருத்திவி. வாட் பிருத்திவி? இயம் பிருத்திவி. திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ். நவ் தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸ்டர்னல் வெல்த். பூர்ணா வித்தஸ்ய. என்டையர் யூனிவர்ஸ், நாட் லைக் தேர் ஆஸ்திரேலியா அந்த சம் அதர் கண்ட்ரிஸ், ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரிஸ் ஒன்றும் இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு. அப்படி கிடையாது. பூர்ணா வித்தஸ்ய லைக் இந்தியா. Lot of fertile land is there, lot of wealth is there. இப்ப எல்லாம் அமெரிக்கான்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, அதுக்குன்னு சொல்லல. அது இந்தியா இஸ் எவர் ரிச்சஸ்ட் ப்ராஸ்பரஸ் கண்ட்ரி. எவர் ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி. ஓகே, பூர்ணாம் வித்தஸ்யன்னா வித்தேன பூர்ணான்னு அர்த்தம். வித்தஸ்ய ஷஷ்டி யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு திருத்தீயா. ஃபுல் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். There are so many resources. Now you see that Obama, American president, he is taking lot of Indians in his advisory board. Because all are intelligent people. All are his college friends, colleagues. You might have read that news yesterday. He is taking all Indians as in the advisory board. Okay. So, sarva purna vittasya, with full of resources, bahya sampada or adhibhautika sampada. Tasya is his, all this is land. His entire universe is land which is full of no enemies. No Pakistan, no China. Okay. Full of friends. Very prosperous, wealthy country, golden country. Physically healthy, externally healthy, external wealth, internal wealth. That boy is there, suppose. How much ananda he has got? அவனுக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்குன்னா 1 unit of ஆனந்தா. His ஆனந்தா is a standard ஆனந்தா. அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆனந்தான்னா, he says, tasya saha, that happiness enjoyed by him, tasya, saha means such yuva, balishtaha, dridishtaha, ashishtaha, whose property, wealth is full, whole entire earth. Saha, such a person, eka manusha ananda. Oku manushya ananda. Avaru manushyan da. Oru manushyan anandam ival irukappa. Okay, இது 1 unit of ஆனந்தா. இந்த 1 unit of ஆனந்தா, now the next mantra is going to come. Ekaha manusha anandaha. What is the next portion coming? We will read. Now analysis is going to come. This ananda is having higher ananda. Greater the upadhi, greater the ananda. Greater the loka, greater the ananda. Greater the vishaya, greater the ananda. So this boy who is in the manushya, in the manusha world, but you take devatas,
higher than this boy. They are greater than this boy. We are not talking about Jnani. Here this boy is a healthy, wealthy boy and who is well learned. His Ananda is one unit of Manushyananda. And even mele great Upadhi, great Vishya, great Lokas are there, higher Lokas. Bhuvarloka, Suvarloka, Maharloka, Janaloka, Tapoloka, Satyaloka, Brahmaloka. In the Lokas, all Devatas irka. Their Ananda units are increasing more and more. That's what the portion going to come. We'll read that portion, a few lines. Te ye shatam manusha anandaham sa eko manushya gandharvanam anandaham Shrotriyasya cha kamahatasya Now, that one unit of Manushya Ananda, if you take into 100, you put 2 zeros, okay? You can put 2 zeros, 1 Manushya Ananda plus 2 zeros, 100 unit of Ananda is Te Shatam, that which is 100 units. Eka Manushya Anandaha, if you convert into 100 units of Ananda, such Anandas of that boy, avanude Ananda 1 unit, and the madri 100 units vechukongale. Ade Manusha Anandaha of human happiness, that which 100 units of human happiness, saha ekaha anandaha manushya gandharvanam. அப்படிப்பட்ட 100 மனிதர்களுடைய ஆனந்தம் ஒரு மனுஷ்ய கந்தர்வனுக்கு ஆனந்தத்துக்கு ஈக்குவல். Suppose you have 100 rupees, no? Or 10 rupees வச்சுக்கோங்களே. You have 10 rupees and I have 100 rupees. எனக்கு வசதியா உனக்கு வசதியா? நான் தான் வசதி. Your 10 rupees ஆனந்தா is மனுஷ்ய ஆனந்தா. என்னோட 100 rupees ஆனந்தா is மனுஷ்ய கந்தர்வ ஆனந்தா. அப்போ அந்த யுவன் ஆனந்தம் சொல்லும் போதே ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு. அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி 100 வச்சுனா அது தேவகந்தர மனுஷ்ய தேவகந்தர்வா இஸ் தேர். அவனுடைய ஆனந்தம் அவருக்கு ஒரு யூனிட். இவனுடைய 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தா அவனுக்கு ஒரு யூனிட். அப்போ அவனுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கும்? நாட் ஓன்லி தட், அப்படி சொல்லி this 100 units of Ananda of Manusha Gandharva is equal to a Jnani. Jnani enjoys this 100 units of Ananda. That's why he says here, next line, Manusha Gandharva anchannappudu Shrotriyasya cha akamahatasya. Akamahataha means a viragi, the person who is free from all desires, not having anything. ஒரு மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்துருக்கா, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன குட்டியால இருக்கா, ஒண்ணுமே கிடையாது. பட் அவனுடைய ஆனந்தம் தேவகந்தர்வ மனுஷ்ய தேவகந்தர்வ 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தா. ஸ்ரோத்ரியஸ்யன்னா பிரம்மனிஷ்டா, வெல் லேர்னட், அகாமஹதஹான்னா ஞானி, விராகி, அவனுடைய ஆனந்தத்துக்கு சமானம். இந்த மாதிரி இந்த யூனிட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங், பட் இந்த அகாமஹத ஆனந்தத்துக்கு தான் ஈக்குவல் எல்லாமே. பாருங்க, இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் எங்கேயும் கிடையாது உபனிஷத்துல. ஃபைனலி வாட் உபனிஷத் வாண்ட் டு சே, ஹோல் திங் இஸ் தட் ஓன்லி. எல்லா கிரடேஷன் ஆனந்தா, பட் ஞானி ஆனந்தா இஸ் கிரடேஷன்லெஸ். என்னதான் சம்பாதிக்க போற, என்னதான் ஆனந்தப்பட போற? நிம்மதியா உபனிஷத்து கேட்டு அகம் பிரம்மாஸ்மி சொன்ன என்ன ஆனந்தம், ஸ்வரூப ஆனந்தம். கேட்க மாட்டாளே,
என்ன பண்றது? The very, very few people, intellectual people, intelligent people, mature people recognize this fact. That's why they renounce everything. Tyage naike amritatvamanashuhu. Tyagena anandam. Not bhogena. Bhogena tyagam, bhogena anandameva nasti, tyagena eva anandaha asti. It's a wonderful analysis. உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது, இந்த நாட்டில் தான் ரிஷிஸ் ஓன்லி டிஸ்கவர்ட் திஸ் ஃபேக்ட். திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட், த ஓன்லி ஃபேக்ட் இன் த வேர்ல்ட். பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிः ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிः ஓம்.